தொழில்நுட்பம் எந்தளவுக்கு வளர்ந்தாலும் செய்தி அறிக்கையிடலில் உண்மையும் நம்பிக்கையும் வாசகர்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்துவதே ஊடகவியலாளர்களின் முக்கிய பொறுப்பாக இருக்க வேண்டும் என்ற கருத்துடன் மாறிவரும் உலகுடனான ஒத்திசைவு என்ற கருப்பொருளில் மீடியா ஃபெஸ்ட் ஸ்ரீலங்கா 2026 நிகழ்வின் 2வது பதிப்பு நேற்று முன்தினம் சனிக்கிழமை கொழும்பு தாஜ் சமுத்ரா ஹோட்டலில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது. மீடியா ஃபெஸ்டிவல் 2026 இலங்கை இந்திய ஊடக நட்புறவு சங்கம் ஏற்பாடு செய்த இந்த மாநாட்டில் சுகாதார மற்றும் ஊடகத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் நலிந்த ஜெயதிச, ஊடகத்துறை பிரதி அமைச்சர் டாக்டர் கௌசல்யா ஆரியரத்ன மற்றும் இலங்கைக்கான இந்திய உயர்ஸ்தானிகர் சந்தோஷ் ஜா ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். இந்தியா மற்றும் இலங்கையை சேர்ந்த முன்னணி ஊடகவியலாளர்கள், ஆசிரியர்கள், ஊடக நிறுவனங்களின் நிர்வாகிகள், டிஜிட்டல் உள்ளடக்க உருவாக்குநர்கள், கல்வியாளர்கள் மற்றும் ஊடக நிபுணர்கள் உள்ளிட்டோர் இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்றனர். இந்தியாவின் ஏசியன் நியூஸ் இன்டர்நேஷனல் ANI நிறுவனத்தின் பிரதம ஆசிரியரும் துணை நிறைவேற்று அதிகாரியுமான ஸ்மிதா பிரகாஷ், இந்தியா டுடே இதழின் நிர்வாக ஆசிரியர் மரியா ஷக்கில் மற்றும் தி ஏசியா குரூப் நிறுவனத்தின் பங்காளரான அசோக் மாலிக் உள்ளிட்டோர் சிறப்பு உரைகளையும் கலந்துரையாடல்களையும் முன்னெடுத்தனர். இந்நிகழ்வை ஆரம்பித்து வைத்து உரையாற்றிய இலங்கைக்கான இந்திய உயர்ஸ்தானிகர் சந்தோஷ் ஜா, இலங்கைக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையிலான வரலாற்று ரீதியான உறவு, சமூக, பொருளாதார மற்றும் கலாசார ஒருங்கிணைப்பை இரு நாடுகளின் ஊடகத்துறை மேலும் வலுப்படுத்துகிறது என தெரிவித்தார். I do not think this easy chemistry among media professionals of India and Sri Lanka can be replicated better with any of our other partners in the region. சிறப்பு உரையாற்றிய ஏசியன் நியூஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனத்தின் தலைமை ஆசிரியரும் துணை தலைமை நிர்வாக அதிகாரியுமான ஸ்மிதா பிரகாஷ், நவீன ஊடக உலகில் வேகமாக நிகழும் மாற்றங்கள், டிஜிட்டல் ஊடக சூழல், செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு மற்றும் செய்தி அறிக்கையின் எதிர்காலம் தொடர்பாக விரிவாக கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டார். குறிப்பாக தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப ஊடக நிறுவனங்கள் தங்களை எவ்வாறு மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும், தகவல் பரிமாற்றத்தின் புதிய போக்குகள் மற்றும் தரமான செய்தியளிப்பை உறுதிப்படுத்துவதில் செயற்கை நுண்ணறிவின் பங்கு ஆகிய விடயங்களும் இந்த மாநாட்டில் ஆராயப்பட்டன. I'm using the term very carefully. It's an ideological bubble that you enter as soon as you open your device. Because that's where everybody is getting their news from that device. So you're entering that whether you like it or not, you're entering into an ideological bubble. நிகழ்வில் எல்லை தாண்டிய ஊடக ஒத்துழைப்புகளை வலுப்படுத்துதல், அனுபவ பகிர்வு, புதிய ஊடக போக்குகள் குறித்து கலந்துரையாடல் மற்றும் எதிர்கால ஊடக வளர்ச்சிக்கான கூட்டாண்மைகளை உருவாக்குதல் ஆகியவற்றுக்கும் முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட்டிருந்ததுடன் இரு நாட்டு ஆசிரியர்களும் தங்களின் கருத்துக்களை இதன்போது பகிர்ந்து கொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது. My CEO also always saying that being is only with newspaper will no survival. I think so we have to do parallelly, we have to do hybrid model. So while we still incredible in the newspaper model, we have to move digital. We can use that this public trust which is in newspaper to the digital. So we have to go hybridly. Shares where each person comes with their own new policy to stay the course, or it can't be one overnight. I've seen so many radical shifts in the news world. We were told that it's first of its kind for the Indian High Commission abroad. As we all know, the vision was to create a collaborative platform to strengthen media ties. We have seen so many radical shifts in the news world. We kind of did during that time is basically essentially stay the course. Here in Sri Lanka, which resonates globally and vice versa, which is also something reinforced by the Reuters report. I mean, look, the information game is played in a very simple way. Through my personal observations, that is a unifying quality about this panel, that all of you have been very positive. Its essence, the media company or the newspaper or the television channel or the digital platform has to move from just giving the news to interpreting the news. Therefore, then the demand is
anyway ensured, plus they become financially viable. I think that's the challenge about legacy media is also need to rethink, reinvent in some form or the other. Campaign policies, you can say this does not align with our brand. So that helps you keep that editorial independence. No matter how much you see social media buzzing with news, legacy media like Daily FT, Daily Mirror, Virakesari, and even to a great extent organizations like Pulse, people are watching us, people are reading us. In fact, 76% of Indians get the news online, 55% via YouTube, 46% via WhatsApp. That's a huge percentage again. 53% new WhatsApp, their biggest source of misinformation at the same time. So when we talk about WhatsApp journalism, we talk about it a lot. That's where the role of journalists such as me and others in the newsroom will come in. It's a story of, I think, coexistence, where there's a role for traditional media as well as the new media. That this political polarization has always been there. It has always existed. Will turn to us if we continue to maintain the emotion that I say along with the logos, because logos matter, the brand matters, and at the same time the brands with years that make them institutions matter. Yeah, even how they set the narrative versus how the content creators basically set the same narrative. That gives them the opportunity. So the moment we try to dictate, hey, watch on television, hey, watch on YouTube, or hey, watch on any of these platforms. The biggest task for journalists today is to bring back the faith and the trust. Today has been far more than a conference on journalism. As media houses and professionals, rushing to adopt these new digital formats is essential for survival.